Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan sambung dengan kuliah kita iaitu chapter 2 which is limit and continuity. Okey, limit and continuity ni dia ada dia sambungan daripada function. Okey, daripada function, daripada graph kita nak tahu limit dia limit dia berapa. Maksudnya at one point what is the limit. Okay, if we approaching one point, what is the limit? Okay, so sekarang, okay, this is the outline. Limit, for the limit is definition of limit, properties of limit, limit of infinite function, and infinite limit at infinity. And then we will continue with continuity test. Okay, okay. As we know, frequently we use the word limit in our daily life, right? Maksudnya kita cakap dengan orang, okay, ini dah sampai had, sabar aku dah ni had. Maksudnya the last, maksudnya the last point, maksudnya macam tu. Had kan kita panggil had. Sampai maksudnya sampai hari ni, maksudnya daripada hari tu sampai hari ni. Maksudnya kita cakap macam tu, dia tak pernah bayar hutang aku. That's the limit. Maksudnya kita dah kira how the duration dia kat situ kan. Okay, the word limit is used in everyday conversation to describe the ultimate behavior of something, as in the limit of one endurance or the limit of one patience. In mathematics, the word limit has a similar but more precise meaning. Okay, so this is, we want to continue with limit in mathematical way. Okay, so in limit, okay, this is given a function if, okay, given a function fx, if x is approaching to 3, okay, meaning that if we have graph like this, and for example, okay, our graph is linear, for example. This is linear graph, and this is 3. Okay, if x approaching to 3, maksudnya x dia menghampiri 3 causes the function to take value approaching or equaling some particular number such as 10, then we will call that 10 is the limit of the function and write it as limit x 3 is equal to 10. Okay, so if we look at this graph, okay, this graph, mana saya punya mouse ni semula if you look this graph, contohnya macam ni kan, graph ni tadi macam ni kan. Okay, so sekarang kalau kita tengok bila dia kata dekat 3 kan. Okay, contohnya macam ni. Okay, this is the point 3. This is 3. So at 3, the value of fx is 10. Now this is 10. Okay, ni dekat titik sini. Dekat titik sini, value dia ialah 10. Okay, so what the limit is? Okay, so when x, semakin x tu menghampiri 3, daripada sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, tak kisahlah, maksudnya menghampiri 3. Okay, so nilai fx dia ialah 10. Macam tu lah, that's the limit. Maksudnya kita referring to the graph actually. Okay, maksudnya macam ni. Okay, value dia menghampiri 10. Kalau kita tengok dekat table pun, kalau this is 3 table, maksudnya dekat function lah, this is what we are referring to the function. Okay, when it approaching to 3, tak kisahlah sebelum 3 selepas 3 tu berapa, tapi bila dia 3, nilai dia ialah 10. Macam tu lah maksud limit ni. Okay, which is limit of fx as x approaches 3 is 10. Okay, then for example, the number 2.9, 2.99 approaching 3 from the left. Okay, this is the how they
represent, dia illustrate macam ni lah. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, maksudnya semakin dia menghampiri titik 3 tu, maksudnya kat sini nilai dia menghampiri 3. Maksudnya kita tengok kalau dia dekat graf, kita tengok graf yang dekat atas ni dekat point mana. Contohnya dia ialah graf kuadratik. Okey, bila dia graf kuadratik dekat titik 3 ni, okey, bila dia 3, okey, nilai y dia berapa? Kita refer dekat y kat sini, contohnya 5. So kita tahu bahawa when limit is 3, so fx is equal to 5. Okay, same like if we look at the table. Okay, bila kita letakkan benda ni dalam table pun sama juga. When it approaching to 3, contohnya kat sini ialah 7. So the value of fx is 7. Okay. For example, okay, the important thing here is, okay, we know that bila dia lebih besar daripada 3 daripada sebelah kanan, kita tulis dia sebagai x menghampiri 3 positif. Ini maksudnya dia menghampiri 3 daripada sebelah kanan. Bila x menghampiri 3 negatif yang ke atas tu, meaning that dia menghampiri 3 daripada sebelah kiri. Okay. That's the notation. Okay, for example here, find a limit by table. Okay, maksudnya macam tadi kan saya cakap limit is referring to the function. If we want to find a function, either we do a table or a graph, right? Okay, so now we finding a limit by a table. Okay, use table to find limit x approaching to 3 to x plus 4. Okay, approach at 3. Okay, so now this is the function to x plus 4. So now in order to get the limit 3, so we have to find from the left and from the right, right? Okay, so now this is the table for, okay, ini ialah table untuk daripada sebelah kiri. Maksudnya x approaching to 3 daripada sebelah kiri. Maksudnya daripada 2.9, okay, ini kita punya 3. Okay. Maksudnya yang ni kita punya 3. Okey, 3. Okey, daripada sebelah kiri maksudnya nilai dia ialah daripada 2.9. Okey, lepas tu semakin hampir dengan 3 dia semakin besar lah kan, 2.99 dan 2.999. Sorry, tak cukup. Okey, dekat sini. Okey, nampak tak kat nilai ni? Maksudnya dia semakin hampir dengan 3. So kita tengok value of fx dia bagi kat sini ialah 9.89998. Okey. So when we look at this is the question. So when we want to find the limit x approaching to 3, we have to consider from the left and from the right. Okay, so now if we want to consider, this from the right, which is x approaching to 3 plus, okay, so the number involved is, okay, here from the right. Okey, maksudnya yang semakin hampir dengan 3 ialah 3.001 kan? Maksudnya 3.001. Okey, semakin jauh dia semakin besar lah kat situ. 3.01 dan lagi ialah 3.1. So kita cari setiap satu ni, kita cari value of fx dia. Nampak tak nilai dia? Yang 10.002 dan 10.02, 10.2. So kita nampak nilai dia menghampiri 10. Maksudnya yang ni semakin dekat dengan 10, yang ni juga semakin dekat dengan 10 juga kan. So we can conclude that limit here is 10. Okay, yang ni kalau kita tengok yang line number ni ialah penting, ialah kita faham number line system. Kita tahu the nearest number to 3 from the left apa, the nearest number to 3 from the right to apa. Then we find for fx. So then we get the limit. Okay, so now, okay,
settle yang example 1. Okay, now limit definition. Function f(x) is said to be approached to a constant L as a limit when x approaching to A. Okay, this is the term, maksudnya dia punya form. Macam mana dia punya bentuk limit ni. Bila dia menghampiri A, okay, f(x) dia dikatakan menghampiri satu constant L, where x is the function which assume a corresponding set of value x is independent variable. Okay, so now, okay, for limit exists, maksudnya limit, kita ada keadaan di mana limit ni tidak wujud, dan bila dia wujud, okay, from the left side, maksudnya dia ialah K, contoh, okay, dan the right side, dia ialah L, so then kita kena, okay, maksudnya kat sini, contoh kalau dia kata daripada sebelah kiri ialah K, contohnya 5, K ni 5, dan di sebelah kanan, limit daripada sebelah kanan ialah L. Nampak tak berbeza dengan L tu? Maksudnya dari sebelah kanan pula nilai dia ialah 7. Okay, so now kita nampak daripada sebelah kiri dengan sebelah kanan tu tidak sama. So we can conclude that this type of limit does not exist. As in order for limit to exist, the limit from the left and the right must be exist and be equal. Maksudnya kalau contohnya macam tadi tu kan 2x campur 4 tu. Okay, maksudnya kalau dia exist bermaksud dia contohnya daripada 3 sebelah kiri, okay, limit dia x menghampiri 3 contoh sebelah kiri, fx sama juga dengan 7 for example, and this value also same for limit x menghampiri 3 plus fx daripada sebelah kanan. Okay, only then we can conclude that this type of limit, so ni kalau dapat dalam bentuk macam ni, dia sama kiri dan kanan, so then we can conclude that the limit exists. Okay, for example 2, okay, for example 2, we want to find the x approaching to 0, maksudnya pada x yang menghampiri titik kosong, x square plus 1. Okay, so now we look at the table. Okay, we look at the table, here is 0, right? So now we have to consider from the left, which is 0 negative, and from the right, which is 0 positive. So then at this type of pattern, we can see that when it approaching to 0, the nilai dia sama dengan berapa? Dia menghampiri nilai apa? Semakin dia dekat dengan kosong, nampak tak pattern ni? Daripada 2, dia menghampiri satu titik, which is 1, right? Dan ni pun sama. Semakin dia menghampiri dengan kosong, nilai dia menghampiri 1. Kan daripada sebelah kiri. Okay, so kita tengok pattern dia. Semakin kecil dan semakin dekat dengan 1. Ini pun juga semakin kecil dan semakin dekat dengan 1. So we kat sini, ni penerangan dia, approaching from the left and from the right. So then, dia case graph. Okay, we can see that when it approaching to 0, this is the point 0, 0 dekat sini. So the value of x, f is 1. Okay, so it approaching to 0. This is the point 0, 0 sini kan? Okay. So the value of fx is 1. Macam ni lah. Okay, maksudnya kat sini is 0, right? Ini 0. So, point dia kat sini pada titik kosong tu is approaching to 1. Okay. So, for example number 2. The closer, just now number 2. The closer x get to value of 0, the closer the value of fx come to 1. This limit could have been determined by simple substituting, which is if we substitute 0 into this equation, this type of question we can solve by using substituting, which is substitute x here with 0, then we get
0 square plus 1 which is 1. Okay, actually this is the simplest way kita masukkan kat situ. But there is a time which is, there is some time which is we don't get the answer by using substituting. We have to draw a table and a graph. We have to either draw a table or graph. Okay, there's a case. There is some case yang macam tu. Tu sebab kita belajar macam mana nak lukis table dengan graph tadi. So yang kat sini kita just substitute. Okay, so now next. Okay, so kita boleh substitute dan kita boleh kata daripada sebelah kiri dan kanan nilai dia ialah 1. So this kind of limit exists. Okay, this is one type of how to find a limit by using direct substitution. Okay, here if we do a direct substitution, we get that okay, this is what? Limit x approaching to 4, which is 4 square root, which is the value is so. Okay, limit dia, substitute dia x dengan 4, kita dapat 2. Okay, for this, we substitute x with 6, then we get the final answer is 4. Okay, properties of limit. This is the properties. Okay, let A be real number and this is H and K. Then we have limit Fx. Okay, this is Fx, nilai dia H. Gx, nilai dia K. Okay, bila kita ada pertambahan untuk limit, sama juga macam sebelum ni, macam function kan kita tambah. So, kita tambahlah function Fx tambah Gx. Begitu juga limit. Okay, begitu juga kalau kita ada darab. Kita simply can darab. And it same goes to the bahagi here. Which is kita akan dapat bahagi H bahagi K dengan syarat K ni tak boleh sama dengan kosong. Betul tak? Okay. So here if we have the power here power of n, so we can find the power of n here which is the final value is also power of n. Okay, same goes to the square root here. But there is typo here, which is when it is power of n, so fx ni, so this is the value of h power of n. Okay, this is the properties of limit. Okay, using limit properties, how to find this? Okay, yang ni macam ni kita nak cari. Maksudnya kita cari kuasa 2 tambah 1. Okay, kita tahu bahawa dia ialah 3 kuasa 2 tambah 1 by substituting. Direct substitution. Okay, same goes to this. Okay, kita letak kat atas dengan dekat bawah. Okay, we direct substitution. If you don't want to bahagikan macam ni kan, kita letak one entity yang lain-lain atau you direct kat sini pun boleh. Cuma yang ni dia nak tunjukkan limit of properties of limit. Okay, now this is limit for case factorization method. Okay, how to find limit for factorization method and multiplication of conjugate. Okay, just now we find limit by using direct substitution, right? Okay, now how to find limit by using factorization method. Okay, by using this, if we get by using the direct substitution, we get this final answer. Maksudnya bila kita masukkan x, kita dapat 0 per 0. So bila kita dapat 0 per 0, we know that by using factorization method ni, okay, by using factorization method, there is when this case happen, okay, kita boleh factorizekan. Maksudnya bila kita dapat value macam ini, maksudnya kita boleh guna factorization ataupun multiplication of conjugate. Kita ada 2 solution, yang mana satu? Okay, so sekarang bila kita guna factorization method, okay, first is we have to consider direct substitution. So we have x is equal to 3 right here. So now we replace 3 here
replace 3 dekat x kuasa 2 dengan x dekat bawah ni. So final answer we get 0/0. When we get this type of solution, we get two method to solve, which is first is guna factorization. Okay, and second is guna conjugate just now. So now we know that this type of function we can find the factorization here. We can factorize x square minus 9 into x minus 3 and x plus 3. So if we get the factorization here, we can simply eliminate the denominator with the upper value. Then the final answer is x plus 3. Then only then we can replace x here with 3. Then the final answer is 6. Okay. The second is multiplication of conjugate method. Okay, by using multiplication of conjugate method here, okay, we first, like previous example, first we direct substitution, which is our x here is 1, right? So we direct substitution x yang dekat upper and lower value of x, then we get 0/0. Sorry, we get 0/0. Here we know that we have two type of solution when we get the pattern 0/0, whether we want to find by using factorization or we want to find it by using conjugate. But this type of function we can't find the factorization, so then the only choice is conjugate. Okay, now how to find the conjugate here? Okay, what is the conjugate? Conjugate is when you have something yang ada square root dekat bawah, macam ni kan square root. Okay, kita nampak ada term square root dekat bawah. Tulis okay, kita darabkan dengan something yang okay, here tambah 1, okay, bentuk yang sama macam yang kuning ni, tapi dekat sini kita daripada negatif kita tambah 1, dan dekat sini juga daripada negatif tadi kita tambah 1, benda yang sama. Maksudnya sekarang atas bawah sama, maksudnya kita macam kita darab dengan nilai 1, which is atas bawah ni sama kan. But here we want to solve for limit. Okay, bila kita dah ada macam ni, okay, kembangkan dia. Okay, untuk kembangkan dia, okay, yang bawah, okay, yang bawah ni dia, okay, so now bila kita kembangkan ini, macam mana kita nak kembangkan? Yang ni kita kena hati-hatilah. Okay, macam mana kita nak kembangkan dia? Okay, untuk yang ni, okay, kita ada x tolak 1, kita kena darab dengan punca x tambah 1. So sekarang yang bawah ni ialah okay, bila kita nampak bila dia darab macam ni, kalau saya bila kita darab macam ni, kita nampak yang ni term dia lain kan, yang sebelah ni lain. So kita biarkan yang atas. Apa yang kita kena selesaikan ialah yang bawah. Yang bawah bila kiri kanan dia punca-punca yang sama, maksudnya cuma yang berbeza ialah tolak dengan tambah. Okay, bila kita nak selesaikan yang bawah ni, yang bawah, okay, kita tahu bahawa kita ada punca x. Kita buang dulu ya. Bila kita ada punca x, ni kan? Okay, bila kita ada punca x, darab dengan punca x tambah 1, tolak x. Okay, so we have to darab yang ni dengan yang ini kan? Okay, so kat situ kita jadi, dia jadi apa? Dia jadi punca x darab, jadi kuasa 2, right? Punca x darab punca x kuasa 2 lah. Okay, so now bila kita ada punca x darab 1, okay, so kita ada tambah punca x. Okay, kat sini negatif 1 darab punca x, iaitu tolak punca x. Okay, then yang sebelah ni ialah negatif 1 tambah 1 darab 1, which is negatif darab positif. Kita dapat negatif 1 kuasa
2. Okey, so daripada sini kita tahu bahawa apa yang kita kena selesaikan dekat sini, tambah square root tolak square root kan selesai. Okey, so sekarang bila yang tu dekat sini akan jadi square root x kuasa 2 akan jadi x, dan ni 1 kuasa 2 akan jadi 1. So yang bawah ni, the final answer is x tolak 1. So sebab tu kita dapat yang ni, yang bawah ni. Okey, so sekarang boleh nampak daripada how can we solve from here to here. Okay, so yang atas ni biar aje sebab dia punya last punya kita punya kenapa kita buat conjugate ni, because of we can eliminate yang atas dengan yang bawah. So now yang tinggal ialah yang ini saja. So we replace 1 into x, then we get 1 plus 1 become 2. That's the conjugate. Okay, dapat answer. Instead of our answer is 0 over 0, then we know already the limit is 2. Okay, limit of infinite function. What is the limit of infinite function? Maksudnya bila dia approaching to A, dia akan menuju ke positive infinity, dia akan menuju ke negative infinity, ataupun kita ada satu limit yang 1 over x, lepas tu dia akan menuju ke positive infinity, or we have 1 over x also, but it's from negative side, so it will become negative infinity if r is odd number, and it will become positive infinity if r is even number. Okay, how can we find this type of limit? Okay, this is the thing yang tak boleh lari. Maksudnya kita sama ada kita kena guna table ataupun kita kena guna graph, because we want to determine whether it is positive infinity or negative infinity. Okay, from here, okay, if we have this type of question, okay, kita ada soalan macam ni. Okay, kita tahu bahawa 1 over 0, kita guna direct substitution, 1 over 0, we get the answer infinity, right? But we don't know whether it is positive or negative. So here, the only way how to solve it by using this table, or you want to draw it, you can draw it. Okay, so now when it approaching to 0, okay, when it's approaching to 0, so here for this type of question, okay, nampak tak, dia ambil satu nilai yang makin hampir dengan kosong, which is daripada negatif 1, negatif 0.5, dan yang paling kecil hampir dengan kosong ialah negatif 0.01. Nampak tak, pattern dia is something, kita tahu nilai kita ialah infinity, but we want to determine whether it's positive or negative infinity. So here we know that this type of limit is approaching from the left is menghampiri positive infinity sebab nilai dia makin besar, right? So when approaching to the right to 0 value, okay, makin dekat dengan kosong, nilai dia 1, 0.5, 0.1, 0.001. So kita nampak kat sini pattern dia pun semakin nilai y dia pun dekat bawah ni, nilai y dia daripada 1, 4, 100, lepas tu kat sini 1,000,000. Okay, nilai dia pun menghampiri positive infinity. Okay, so then we can conclude, kalau kita tak lukis graph, kita boleh conclude dah kat situ. Dia dah menghampiri positive infinity. But if we want to look at the graph, then we know that here dia takkan bersambung antara dua titik ni. Maksudnya dua-dua belah ni akan pergi ke positive infinity daripada sebelah kanan, dan daripada sebelah kiri juga menghampiri positive infinity. But there is a case where yang sebelah kanan pergi positif, yang sebelah kiri pergi negatif. Ada case dia. Okay, ingat untuk type yang macam ni, yang infinity ni, kamu punya one way to solve this is by using table. Okay, so for this type of question, okay, for this type of question, mana tadi saya punya kat atas tu? Okay. Saya punya. Sorry.
Okay, for here, okay, sorry ya. Okay, I'm start sharing back. Okay, here, okay, this is the type of infinity just now. Okay, this is the theorem. When x approaching to infinity, fx is equal to a, and limit f approaching to infinity by fx, dia menghampiri infinity. Satu A dah dapat A, satu lagi dapat nilai B. So kita boleh for any positive number, yang ni kita tak jawab lagi. Okay, example 8 now. Okay, for example 8, here we have this. So in order to solve this, kita guna table kan. Okay, table ni. Okay, kat sini nilai dia 1. Kita tahu kita nak cari nilai 1 kan. Okay, so sekarang dekat table ni. Okay, so sekarang kat sini kita at least kita cari 3 value. So then kita nampak dia punya pattern. Okay, untuk 3 value ni. Okay, untuk 3 value ni menghampiri 1 daripada sebelah kiri. Saya ambil. Kat sini saya ambil value dia ialah saya kena lukis balik ke ni. Okay, lukis balik lah. Okay, so sekarang kat sini nilai 1. Okay, untuk 3 value dekat sini. Ni juga ada 3 value. Okay, first yang menghampiri 1. Okay, bila menghampiri 1 kat situ. Ini tak nampak kan? Okay, so now bila dia menghampiri 1, kita ambil value 0.9. Lepas tu yang makin dekat dengan 1, 0.999. Okay, makin lagi dekat dengan 1, kita boleh ambil 0.99999, 5 kali 9. Okay, so daripada sebelah kanan yang makin jauh ialah 1.5 saya ambil. Okay, ini depends on you. 1.1 dan makin dekat dengan 1, saya ambil 0.0.0.1. Okay, so here for this value of x, ini ialah value of x. Gantikan nilai x dekat dalam ni. Okay, bila kita gantikan nilai x, okay, so now from the positive side, kita dapat bila kita gantikan dengan 1.5 kat sini, kita dapat nilai dia 2. Bila kita gantikan dengan 1.1, dapat nilai dia 10. Dan bila kita letak sini nilai dia 1.001, nilai dia ialah 10,000. Okay, so bila dia menghampiri 1 daripada sebelah kanan pula, dia ialah negatif 10. Lepas tu kat sini negatif 1000. Gantikan nilai x yang ni Okay, so now dia dapat yang kat sini ialah negatif 100,000. Okay, kita boleh tengok pattern. Bila dia menghampiri pada sebelah kanan, nilai dia yang dekat sini sama dengan positif infinity. Dan bila dia menghampiri x daripada sebelah kiri, nilai dia ialah, tengok pattern kat situ, dia makin mengecil kan, dia menghampiri negatif infinity. Okay, maksudnya bila kita ada titik 1 dekat graf kita, maksudnya ni graf kita, maksudnya daripada nilai x dapat 1 daripada sebelah kiri, nilai dia menghampiri 1, maksud dia pergi ke bawah. Yang ni menghampiri 1 pada sebelah kanan, dia akan naik ke atas macam tu. Dia tak akan bersilang dekat 1. This is the garis lurus 1. Anggapkan dia lurus. Okay, so this is the final answer. Bila dia pada negatif, dia positif, dia positive infinity, dan pada negatif dia negative infinity. So next is
Define limit. Okay, bila limit tu dia menghampiri infinity. Bila dia menghampiri infinity, contohnya macam ni. Okay, bila limit tu dia menghampiri infinity macam ni, kita tahu bahawa kita kena guna teorem ni. Maksudnya bila 1 over xn dia akan dapat kosong, 1 over xn dia akan dapat kosong. Maksudnya bila x tu semakin besar, bila satu per nilai x yang makin besar, kita tahu nilai dia akan menghampiri satu titik kosong. Boleh uji, masukkan nilai x. X yang makin besar kat bawah ni dia akan menghampiri kosong. Dan bila x menghampiri infinity, fx over fx, kita dapat infinity over infinity. So then kita kena divide each term by x to the highest power of denominator. Okay, for this type kita boleh tengok example dekat sini, which is example untuk this type of limit ialah, okay, kita ada soalan macam ni. Okay, so sekarang kita nampak dia ada atas bahagi bawah kan, yang ni akan dapat nilai bila kita kata infinity dalam ni, kita akan dapat nilai infinity over infinity by referring to the previous punya theorem. So kita refer dekat C ni, maksudnya kita kena divide each term by the power, by the x to the highest power of denominator. So now sekarang kita kena divide dengan x power of yang paling tinggi. Okay, tengok denominator kita yang paling tinggi ialah x kuasa 3. So divide semua term yang ada dengan x kuasa 3. Macam ni. Okay, so kita ada 2x kuasa 3, so divide dengan x kuasa 3 semuanya. Dan kita boleh simplify. Yang atas ni akan jadi 2, simplify. Ni akan jadi 1 per x. Okay, so sekarang untuk yang ni, kita tahu bahawa by using the previous theorem, bila kita dah dapat dalam bentuk macam ni, kita tahu nilai yang macam ni, yang saya bulat-bulatkan ni, nilai ni ialah kosong. So yang dia ada ialah 2 over 1. So the final answer will be 2. Okay, next example is kalau kita ada soalan macam ni. Okay, bila kita ada soalan macam ni, yang highest power of denominator ialah x kuasa 3, right? So then we have to divide all number with x kuasa 3, then we simplify it, then every number which yang bawah dia ada x, it is equal to 0. Then yang ada value ialah 7 je sekarang. So 0 per 7 ialah 0. Okay, so now the third example is bila kita ada soalan macam ni. But here we always remember that we have to look at denominator only. Then the highest power of denominator is x power of 1. So then we divide all the term with x power of 1, then we simplify it. Then here the final answer is infinity. So sekarang kita tahu yang ni x ni ada x kat atas ni. So every time kita letak x tu, dia menghampiri x ni replace infinity. Infinity akan tambah satu nombor, bahagi dengan satu nombor, dia akan dapat infinity. So that's all kuliah untuk hari ni. So next week we'll do the limit punya tutorial on Tuesday. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oh, ya.